So can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a moment. Somebody is knocking the door. Let me see who is there. Tadbir Akhtar. Achha. Joy Manna. Okay. So today we will start with the fresh chapter, which is called a governor. Now, governor basically is a mechanical feedback device. However, the governor that we will be studying here is actually, the fundamentally first kind of mechanical feedback device when you will learn in your final year or maybe in the new syllabus. I exactly do not know in which semester or in which year it has been placed. There is a paper that is termed as the control engineering. Now in the control engineering you will come to know the various the open loop system, then feedback loop system, some of which you might have studied in your instrumentation class. You have studied already the instrumentation class or measurements and mechanical instrumentation? This subject you have studied or not? No, sir. No, sir. Acha. So maybe in the next semester, third year, first semester, you'll be going to study the mechanical measurements and instrumentations. There you will see that different types of, the mechanical control measurements are there. First one is termed as the open loop control system. Open loop control system means that you have something there in a control system. Think of a control system as a black box, a rectangle. In the rectangle, you have the input, say some signal, mechanical signal or electrical signal or pneumatic signal, whatever. Some input information is there in the input channel. And then you have that control system performs its controlling function, and you get what is called as the output. Right now, if the matter ends over there, that means you have some input in the input channel, and you give this input to your control system, and the control system comes out with some output. If you are happy with this kind of situation, then this is termed as the open loop system. That means whether you are satisfied with the quality of the output, whether you are dissatisfied with the quality of output, that information is not taken into cognizance. However, if you design another control system, which is something like this, that you have that control box, say rectangle, at the left end of the rectangle, suppose I have the input channel, I give some input signal to it, for example, some pressure, some temperature, or whatever. So if I give that signal to that input channel, the control parameters within the control system, it taking into account that input, it delivers certain output. And you see that your output is not of desired quality. So there is a decision-making loop, just like your algorithm, computer programming algorithm, when you evaluate some conditional statement, if X is greater than Y. Now there can be two answers, that it is not or it is yes. Now depending upon your answer, that whether X is greater than Y or not, depending upon that, you may have several loops of the program to be performed. Okay, so you take your loop of the program control loop to the various segments of your program. Now, so it depends upon the quality of the output. So here as well, you have some kind of comparator box. This is called comparator. It compares whether your output that you are getting from the input that you have given,
whether you are satisfied with this output or not, whether you need to modify your input in order to get the output. So that signal needs to be, this is called feedback. There is a feedback loop, and that feedback loop will send you or will give you the feedback message regarding the quality of your output. Say that your input needs to be adjusted because the output that you are getting is overshooting the desired value. That means the desired value is say 10.5 and the output that you are getting is say 11. So it means that it overshoots the output overshoots the desired value, or it may undershoot as well. So that it overshoots. Say for example, your desired output is 10.5 in some unit, and you are getting the output as 11 because of the input that you have provided to your control system. So what your control system is now supposed to do, that it should adjust itself, taking into consideration the input part, so that your output becomes exactly equal to 10.5. Okay. Similarly, the reverse case may also hold good. Say if the desired output is 10.5, and say for example you are getting it as 9.5. So again, you know that you require that it is undershooting. So you require to give that feedback to your input mechanism that look, the output that I am looking for is 10.5, but the output that your system is giving me is 9.5. So I need to scale up something so that I get that desired output. So this kind of information system, that it takes the information from the output and then it returns that information to your input system, this part, the particular thing, is termed as the feedback mechanism, right? So most of our control systems are of this type, this category. That means it is with a feedback system. So the governor is an example. Why I say all these things? Because the governor is an example of this kind of, the mechanical. There can be various, the control systems, mechanical control system, pneumatic control system, electronic control system, electrical control system. So there can be various kinds of these things. Now the governor comes under the category of mechanical control system with this feedback mechanism. That means it has some feedback system within it so that the output can be corrected depending upon the required input. So with this introduction, so let us actually talk about a governor. So what it says that it is a mechanical device which is normally used in steam power plant. Now here I have something to say, that it is normally used in steam power plant, but nowadays this governor, the types of governor that we will be studying in this chapter, these types of, I mean to say the mechanical type of governors, these are nowadays not used. These are nowadays not used in the modern day power plant stations. They are going for the the electronic type of system. Then you may have the question in your mind, then why we should study this mechanical type of governor? Because the answer to this question is this, that since it constitutes the historically the first or the initial mechanical feedback mechanism, so therefore in order to understand any basic feedback mechanism system, one needs to have a clear conception regarding the philosophy of the governor. So in order to highlight that particular philosophy, we know that this is still, it is used in the course curriculum, it is included in the course curriculum, and a mechanical engineer is supposed to know how a mechanical type of governor is actually functions. So although I say that it is used in steam power plants, now it is not, this type of thing is not being used. Earlier, this governor type of mechanism is to be used in steam engines. For example, James Watt, who discovered the steam engine, he had a simplified version of governor design, which is particularly known as the Watt governor. Now, that is, the Watt governor is the fundamental parent of the governor family. So, the fundamental parent, that means the ancestor of the governor that we generally use or see today in for
for our different types of the installations, their ancestor was, their forefather was this Watt governor, James Watt, who actually designed that kind of governor. But that governor has several the disadvantages. So that is James Watt's governor, that means Watt governor, was no longer used. But then we had some modifications on the Watt governors, and then those modifications came into being. Those are used, practiced for several years and years, and after that they have already the modified, modernized to form nowadays family of governors which are used in steam power plants. Also, I like to mention at this point that not only this type of governor used to be used, used to be used in steam engines and steam power plants. Sorry, this type of governors was also initially used in the hydel power station. That means where the source of motive power is the water, not the steam. And we, instead of having the steam turbine, we have the hydraulic turbine. For example, Pelton wheel, then Kaplan turbine, then Francis turbine, all about which you will be coming to know in your next year classes when you will be studying the fluid machineries, where you need to study the what is called the hydraulic turbines. So in those hydel power stations also, this type of governors were used. Nowadays, those have been also modernized. So this is not in this form. This governor is now no longer in use in hydel stations also. But whatever be the case, this philosophy of governing is there with its modern form in the steam power stations as well as in the hydel power stations. So what is the basic thing? You see that these are used in order to control. You see, 1 minute, somebody is knocking the door. So you see that what I was saying is that this steam power plant, in order to control the, see, this is used in order to control the turbine generator speed within a steady value. In order to control the turbine generator speed within a steady value, what is the function of this governor? It is used to control the turbine generator speed within a steady value and eliminates any kind of speed fluctuation. Now, why this speed fluctuation will be there? Why this speed fluctuation will be there? Now, it is because due to change in load or demand by controlling the steam flow amount. That means there is some, that somebody is anticipating that there is some provision of, the load fluctuation. And because of that load fluctuation, we will see that that load fluctuation will be reflected by the amount of the speed variation of the turbine shaft. And since the generator is directly coupled to the turbine shaft, so if there is a speed variation within the turbine system, the speed of the generator also will change. Now, since that in our country or in every country, in order to generate the alternating current, your generator must rotate at a definite speed. Because, say, for example, in our country of like India, we all know that the alternating current frequency is 50 hertz. So 50 hertz current frequency means that in order to generate the electricity, your generator must be able to rotate 3000 RPM. So in 1 minute, there should be 3000 revolutions or 3000 revolutions per minute. Now, if this speed changes, the generator speed changes because of the load fluctuation, we will come to discuss why the load fluctuation will go for the speed change. That we will discuss after some time. But if, for example, because of the load fluctuation, the speed of the turbine changes, then automatically that speed change will be coming to the generator side as well. Now the generator cannot cope up with this change in speed because it has to deliver
the alternating current at a desired frequency level, and it has to deliver this current to a big source like cloud. You know that in computer we have this terminology called cloud server or something like that. So something like that, the electricity is also having a cloud source, which is known as the bus bar. So in the bus bar, you need to feed the current, and everybody else is also feeding. Say in your say for example, in your locality you have 10 power generating stations. So all these 10 power generating stations, they are feeding your bus bar at that desired voltage of 220, desired voltage as well as a desired frequency. Now, what should be the desired voltage? That depends upon the other parameters. I'm not going into account the discuss the voltage level, but what is essential is that your current frequency has to be 50 hertz. So if your power station is unable to generate the current at that 50 hertz frequency, your current production or your generation will not be accepted within the bus bar because of the mismatching of the frequency level, and that will jeopardize all the other healthy stations who are supplying at this moment to your bus bar. So as a result of the entire story, you need to steady your generator speed at 3000 rpm or little plus minus above it, whatever be your load scenario at the output. So whatever things may happen, your current generating speed, that should be at that particular desired level. So the body or the person or the system who is responsible for maintaining this kind of uniformity in the speed level is actually the function of, or it is the duty or the responsibility of this governing system. So the governing system, in essence, thus, it controls your speed within the desired limit, even if there is a speed fluctuation. So you see, therefore, this is the basic function. So let us try to first see a layout diagram which shows how your total plant looks like, and that how your governor is there. For example, I start with this diagram. You see, this is what is called the steam turbine. This is the steam turbine, and this is the main steam pipe which is coming from the boiler. The steam is coming to the inlet of the turbine, and the steam expands. So that's why you see that there is a trapezium kind of thing. It shows that as the pressure falls, expands means that your steam pressure must fall, and as pressure falls, the volume is more. So that's why there should be here small volume, and as you go at the outlet end of the turbine, your volume must be bigger, so volume must be more. So that will be reflected by the large blade height. So in order to accommodate this large blade height, symbolically the turbine is represented by this kind of trapezium kind of thing. So steam comes into this and expands, and the turbine shaft is directly, this is the coupling, the turbine shaft is directly coupled to the generator, and the generator is supposed to generate the current at a 50 hertz frequency under the desired load. Now what happens is that this is what is called as a valve. Don't go into the detail of it because we require more intricacies within the system. So this is for us as a black box. This is the valve system where the steam will be admitted directly from the boiler, and then steam will be taken out from the boiler to the turbine. So you see, this is steam in, which means that the steam is coming directly from the boiler going into the steam stop valve. This is the steam stop valve, which is governor operated. That means it's ports. These are ports from which the steam will be led to admission to the turbine. So this port will be closed or opened by means of a lever, and that lever is basically attached to this mechanism. I'm coming to this little later. So what happens is that from this output shaft, this is symbolically showing, there is one branch is taken out from here, connected by means of a bevel gear system. This the speed from here
will be taken into here like this, and then again we have a what is called as a gearing system, and this directly attaches to the governor shaft. So this center line is termed as the governor shaft, and to this governor shaft, you see, this is one kind of design I have shown. There can be other designs also, as we will learn later. So this is the what is called the fly ball type governor. This is normally the, whenever we say governor, to us in our mind, we have the dream of this particular image of the governor mechanism. So I have taken, therefore, as a representation, I have taken the fly ball governor as to represent the governor system, but we can have the different designs also. So in the fly ball type governor, basically what we have two links, you know, these are called upper links. We will discuss it later. These are called lower links, and we have two fly balls connected. So all these things are connected to this governor shaft, to the sleeve, and then this is called the sleeve, to which the lever is actually fixed. So what happens is that, suppose for example, this is showing you the speed of rotation. Suppose due to some reasons the speed of the governor increases. So what happens is that the governor is rotating at a particular speed, and there is an equilibrium configuration. We'll learn about them little later. There is an equilibrium configuration. That means everything is in pseudo-static equilibrium at a particular speed level of the governor shaft. Now, for some reasons, what happens? Your speed of the governor shaft increases. As a result of this increase in speed, what will happen? There will be more centrifugal forces that will be developed within these two balls, because your speed changes. So the balls will have a tendency, because of that large centrifugal forces which are generated, the balls will have a tendency to move, say it will have a tendency to move towards these directions, say towards this outer directions. It has a tendency to move in the outward direction. So as the governor fly balls will tend to move towards the outside direction, what happens? This being fixed over here, this sleeve will try to move up because of the outward tendency of the outward motion of the governor balls. This sleeve will try to move in the upward direction. Since this to this sleeve, this is called sleeve. So to this sleeve we have a lever being connected with a fulcrum here. So as this end of the lever is taken in the upward direction, this end will try to move in the downward direction. So to this, it is a valve which is being connected, which comes and blocks the port of the steam which is going into the turbine. So what happens? Since your speed increases, you need to reduce your speed. So how to reduce your speed? Now by controlling the amount of the steam flow. So you can very easily understand that if speed increases for x kg per hour amount of steam, then in order to reduce its speed, the governor speed, then you need to feed some y kg per hour of steam to the turbine, where y is less than x. Correct? In order to reduce the level of the speed, your y should be less than x. And since you need to that make your y to be less than x, so what you want less amount of steam to be going into the turbine. So how that less amount of steam will be going into the turbine? Now until and unless you block the passage of the steam to its way from the valve to the turbine, you will not be able to control that amount of or reduce the amount of the steam flow. In case of hydel power station, in place of steam, it will be water, right? So you need to control the motive fluid. In case of the steam power plant, the motive fluid is steam, and in case of the hydel power station, the motive fluid is the water. Correct? So you need to control the amount of the motive fluid in order to reduce the speed level. You have to reduce your amount of the motive fluid that is going into your machine. So how it is doing? It is doing just by this particular kind of operation, right?
Now exactly the reverse thing will happen. Exactly the reverse thing will happen if your speed decreases. So what happens, say for, I'll come later, I'll come to discuss later when and why the speed will decrease or increase. We have just now explained the case of the increase of the speed. Now we are trying to explain the scenario what will happen if the speed of the turbine tries to decrease. So if, for example, in this equilibrium configuration, now suddenly because of something, your generator speed tries to, your turbine speed tries to fall down. So since your speed is falling down, that falling down speed signal will be fed from the here. So this is what is called the feedback mechanism. This part is the feedback mechanism, correct? So that your speed has fallen down, this signal has to be sent from here to the governor. So this is done by this feedback branch. So how, again that feedback, that the speed has decreased, the signal has, through this gearing alignment and everything, is coming over here. So what happens, from the equilibrium speed, there is some speed in the equilibrium configuration. Now that speed decreases. So what will happen, because of the decrease of the speed, now this time because of the less amount of the centrifugal forces, the governor balls will try to move towards the inside or towards the governor shaft. So it tries to move, it tries to reduce its radius of rotation. The governor balls otherwise were rotating in a circular path, so it is like a cone. In a conical way, the balls are moving in a horizontal circular path, and now since you try to reduce your speed, the ball tries to reduce its radius of rotation. So how that radius of rotation will be decreased? How that radius of rotation will be decreased? Now that that will be done. The balls will try to move towards the towards inside. As a result of that, since again that these two ends of the rods are being tied over there, so it cannot move. This end cannot move. This end is capable of sliding down, up and down the shaft. So what happens, as the balls will reduce its radius of rotation, so this sleeve will fall down. And as the sleeve will fall down, the lever which is connected to this end of the sleeve will try towards the downward end. And as a result, the other end of the lever to which the valve is attached, it will try to move up. So thereby moving up, it uncovers the port of the steam, and more steam will be admitted, or permission is given to so that more steam can be admitted from the boiler to the turbine, so that it can make up its speed now. Because it has more steam, more motive fluid, I should not say steam, it can be water as well in case of the hydraulic turbine. So I say motive fluid. Since more motive fluid is admitted to your machine at the input, so what happens, in getting this more motive fluid, the turbine has to increase its speed, and thereby the speed level which has come down from the desired level, so that the speed level is restored. So therefore, by having this kind of movement of the balls, say in case of the increase of speed, the movement of the balls is towards outside of your shaft, and the radius of rotation is trying to increase, thereby lifting up the sleeve, and as a result the valve comes and tries to block the port of the steam, and block the motive fluid, and less amount of motive fluid is admitted, or it is being allowed to enter into your machine, so that getting the less amount of motive fluid, your speed has to fall down. The reverse exactly will happen if by some reason the speed falls down. The speed of the turbine falls down, then because of the falling speed, because of the less centrifugal forces, the balls will try to move towards inside. As a result, this one, instead of going up,
it will now go down, thereby this end of the lever will go up, thereby removing more, thereby exposing more passage of your motive fluid to enter into your machine, and by getting that more amount of motive fluid, your turbine speed will therefore move up and rev up, and the generator speed will also be restored. So this is how your mechanism functions if there is a change in speed from its desired value. There is certain amount of speed, say for example, we may think of the speed is 3000 rpm. That is the speed at which your generator has to rotate. So your everything is set at 3000 rpm. Because of some reasons we discuss later, because of some reasons the speed from 3000 rpm it shoots up to 3500 rpm. So as the speed increases to 3500 rpm, the balls will try to move up, move outward, thereby lifting the sleeve from here towards this end, and thereby this lever end will go down, blocking the passage of the motive fluid to the turbine, and getting the less amount of motive fluid, the speed of the turbine from 3500 rpm it falls. And it falls to what extent? It exactly falls to 3000 rpm, the speed at which it was earlier rotating. Similar situation will happen, say everything was rotating at 3000 rpm. Now suddenly the speed of the turbine becomes 2800 rpm because of some reasons, and since the speed falls from 3000 rpm to 2800 rpm, you know, the balls will try to move close to the shaft inside towards the inner side of the shaft because of the less amount of centrifugal forces, and therefore this one will move down and this end will move up, thereby exposing more passage area of the motive fluid to enter into your machine, and by getting more motive fluid into your machine, the speed which was fallen down to 2800 rpm will now shoot up to the desired level, which is, say for example, 3000 rpm. So this is in reality, this is how with the change in speed the governor will operate, and this is how the governor will operate, and it will help the turbine to regain the desired speed level. তাহলে আমরা কি করলাম এতক্ষণ অবধি? We try to explain to you how the governor, in this case the flyball type governor, how this type of governor functions or helps your turbine to restore its speed. এই অবধি যেটা আমি বোঝালাম with the help of this diagram. Do you have any question? Do you have any doubt? Feel free to tell me. এই অবধি যেটা বোঝালাম সেটা ঠিক আছে, বোঝা গেছে জিনিসটা? হ্যাঁ কি স্যার। জেইউ মেকানিক্যাল বলছে নো স্যার? হু ইজ জেইউ মেকানিক্যাল? কি নাম তোমার? জেইউ মেকানিক্যাল হ্যাজ লেফট দ্য মিটিং। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে বাকিরা যারা প্রেজেন্ট আছে তারা কি বুঝতে পারলো আমি যেটা বলতে চাইলাম? হ্যাঁ 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 স্যার হ্যাঁ স্যার। Yes sir. Okay. তাহলে I proceed to the next part. তাহলে আমরা so far what we discuss how the speed fluctuation is taken care of. Now the question comes, why at all the governor was running at some equilibrium speed, why at all there will be speed fluctuation? এবার আমাকে সেই পার্টটাকে আনসার করতে হবে। আমরা তার আগে দেখেছি যে if there is an event of speed fluctuation, how the governor helps the turbine to regain its desired speed level. Now we will discuss the reason why there will be this speed fluctuation. We have seen both ways speed fluctuation. That means there can be instances when your speed can shoot up, or there can be instances when your speed undershoots. Now the question comes, why? Now এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? Now you see here, this is the load. You see, I told you that the generator is generating the current and it is supplying the current to the bus bar. There is the bus bar, and this is what is called as the load, that is the demand. যে আমার এই মুহূর্তে ধরো it's a power generating station, and in the power generating station, for example, right now at this point আমার requirement is, for example, the requirement is 10 megawatt, 10 megawatt power আমাকে এখন
হচ্ছে যে জেনারেট করতে হবে। আই হ্যাভ টু জেনারেট দিস 10 মেগাওয়াট অফ পাওয়ার। তাহলে এই 10 মেগাওয়াট পাওয়ার, দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড মাই লোড। দিস ইজ কল্ড মাই লোড। আমি এই লোডটাকে কেটার করছি by rotating my machine at 3000 rpm. I am catering this 10 megawatt of power. For example, আমি একটা hypothetical figure নিয়ে কথা বলছি। So I am actually catering to this 10 megawatt of power at this point of time. Now, it may so happen if your power demand remains constant, there is no problem. As long as your power demand is 10 megawatt and you are maintaining that 10 megawatt supply to your system, absolutely there is no problem. The turbine will be rotating 3000 rpm, generator will be peacefully rotating at a 3000 rpm, the governor will be peacefully at some equilibrium configuration. So far, so good, there is absolutely no problem. But the life is not so smooth. There is an up and down of the life. For example, we are going to the downhill of the life. Pandemic is coming and it's making our life miserable. Someday in the future, we will be again overcoming this pandemic and again we will be going up. Tale, life is not like that. So there is some change in the demand of the load. Suddenly, for example, the demand which is erstwhile, the demand is 10 megawatt. Suddenly now, suppose the demand becomes, say, 20 megawatt. So you are supplying, or say 15 megawatt. Now you are supplying 10 megawatt. So suddenly what happens? Your demand becomes 15 megawatt for some reasons. Your demand becomes 15 megawatt. But you are not able to supply that 15 megawatt load. Right? তুমি 15 মেগাওয়াট তোমার টারবাইনের এন্ডে, তোমার জেনারেটর এন্ডে ইউ আর সিইং 15 মেগাওয়াট অ্যামাউন্ট অফ লোড, কিন্তু তুমি সাপ্লাই করছিলে কি 10 মেগাওয়াট লোড। সো your supply was at 10 megawatt level, your demand is at 15 megawatt level. So what happens? Since your demand becomes more than the supply, তাই না, ডিমান্ডটা যদি তোমার সাপ্লাইয়ের থেকে বেশি হয়ে যায়, in that case what will happen? Your speed will fall down. ঠিক, কারণ ডিমান্ড হচ্ছে কি অনেকটা মানে লোডটা যেটা কি, it's like a friction power. Suppose for example we can say it to be resistance. Now since my demand has gone up, so it means my resistance has gone up. Since my resistance has gone up, so what happens? The speed of the turbine will fall down because your resistance is more than your supply. তুমি যা সাপ্লাই খাচ্ছিলে সেখান থেকে তোমার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অনেক বেশি হয়ে গেছে, so quite naturally your speed has to fall down. So the moment your speed is falling down, আমাদের এই গল্পটা এবার চালু হয়ে যাবে। তাহলে 3000 rpm এর থেকে স্পিড, যেহেতু তোমার লোডটা এখন 10 মেগাওয়াট থেকে it has shoot up to 15 megawatt, so you see that your speed suddenly falls down from 3000 rpm to say 2800 rpm. The moment the speed falls down that 2800 rpm level, that the lowering of the speed signal will be immediately sent to this governor system through this gearing mechanism. And what will happen? Now ও তখন সেন্স করতে শুরু করবে, আরে ভাই আমার এখানে তো 2800 rpm স্পিড হয়ে গিয়েছে, so the balls will which was maintaining at 3000 rpm, তার সাথে সাথে they will lower its radius of rotation. The moment the radius of rotation will be lowered, this one will fall down, this one will move up, and thereby allowing more passage of your motive fluid. In case of steam turbine it is the steam, or in case of hydraulic turbine it is the water. More amount of motive fluid will be now pushed into your machine, and the machine will thereby will be able to increase its speed level. So thereby it will continue to supply that the 15 megawatt or 15 megawatt power যে লোডটা তোমার এখন বেড়ে গিয়েছে, সেই লোডটাকেও এখন সাপ্লাই করতে পারবে। ইট ইজ কেপেবল অফ সাপ্লাইং দ্যাট 15 মেগাওয়াট অফ পাওয়ার, বিকজ তুমি কি করেছো, তাকে মোটিভ ফ্লুইড বেশি দেওয়া শুরু করেছো। সো মোটিভ ফ্লুইড বেশি দেওয়া শুরু করলে ইট উইল বি ইনক্রিজিং ইটস আউটপুট, and therefore the output will be maintained at that 3000 rpm speed level, তাই না? So therefore we see that if the demand or the load on the generator or on the system, if it goes up, then that
going up or the increase of the demand of the system will be reflected by lowering of its speed level. Exactly reverse thing এখন হবে যদি সিস্টেমের ডিমান্ড কমে যায়, সে ইট ইজ জেনারেটিং 10 মেগাওয়াট পাওয়ার, সাডেনলি ধরা যাক প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এবং লোকে এখন আর এসি চালাচ্ছে না, সে ফর এক্সাম্পল, অর সে যেরকম আমাদের হয়েছিল যে আমরা একটুখানি 5 মিনিটের জন্য উই উইল বি পুটিং অফ আওয়ার লাইটস, আমরা সব আলো নিভিয়ে দেব ইন অর্ডার টু শো আওয়ার রেসপেক্ট অর সলিডারিটি টু দি হেলথ ওয়ার্কার্স হু আর working at the COVID hospitals to fight the pandemic. তাহলে আমি এখন যেই মুহূর্তে আমি আমার ঘরের সবার বাড়ির ঘরের আলো আমি নিভিয়ে দেব, I will be having less load at the system, আমার ডিমান্ডটা ফল করে যাবে। আমার বাড়িতে যদি 4টে বাল্ব 100 ওয়াটের জ্বলতো, আমি যদি সেগুলোকে সব বন্ধ করে দিতাম, 400 ওয়াট আমার ডিমান্ড আমার কমে গেল। তো এরকম করে আরো যদি 10টা বাড়ি আমার পাড়াতে থাকে, তাহলে 10টা বাড়ি ইনটু 400 মেগাওয়াট মানে 4 মেগাওয়াট ডিমান্ড আমার কমে গেল। সো 4 কিলোওয়াট ডিমান্ড আমার কমে গেল। এরকম করে যদি আরো বড় এলাকা ধরো তাহলে দেখা গেল 4 মেগাওয়াট ডিমান্ড কমে গেল। তাহলে এই ডিমান্ডটা the moment the demand falls down, the speed will try to increase because you are supplying 10 megawatt of demand and your requirement is say 8 megawatt. So in order to, তার মানে কি তোমার supply is more, demand is less, so naturally the speed will go up. তাহলে এবার তোমাকে কি করতে হবে, you need to fall down your speed এবং তোমাকে ওই 4 মেগাওয়াট কি বলে 8 মেগাওয়াট ডিমান্ডটাকেই তোমাকে সাপ্লাই করতে হবে বাট এট দি রিডিউস স্পিড। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, আবার চলে এসো গভর্নরে, সিন্স দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন স্পিড, the balls will try to fly outward, thereby lifting the sleeve in the upward direction, lowering the valve in the steam motive supply, and therefore less amount of motive fluid will be fed into the turbine, and quite naturally the speed will fall down and it will be readjusted itself to the new change in load scenario. So আমরা তাহলে দেখলাম যে how the speed changes with the load. তার মানে if the load increases, the speed will fall down, right? The governor will has to act in order to put more amount of motive fluid into your turbine to restore the normalcy. The reverse thing will happen if the load falls down, then there will be increase in speed in the level of the turbine, and therefore governor has to now respond so that less amount of motive fluid will be let into the turbine system, so that there will be less amount of motive fluid is going now into your turbine, and therefore quite naturally the speed of the turbine will fall down. তাহলে দেখা গেল যে আমরা প্রথম তাহলে আলোচনা করলাম যে how the change in speed will help the governor to respond and how the governor helps the turbine to restore its speed. আর আমরা দেখলাম যে why this speed change is there, না it is directly connected to the system demand. সিস্টেম ডিমান্ডের সাথে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে যে কানেক্টেড হয়ে আছে। সো we therefore you see this is how the thing actually goes. এইরকম ভাবেই হচ্ছে আমাদের তাহলে পুরো সিস্টেমটা how this thing will operate or how it will function, সেইটি আমরা এখানে ছবির মাধ্যমে it is being discussed over here in a passage. আমি এই পুরো জিনিসটাই যে pulling up everything I verbally explain to you, and you see this we will see that how this thing happens. Now having discussed তাহলে এই অবধি যেটা আমরা করলাম, এইটা অবধি কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? So I think it is understood. হ্যাঁ, আমরা আগে বুঝেছি যে কি করে স্পিড চেঞ্জ হলে পরে গভর্নর ফাংশন করে, আমরা বুঝে নিলাম কি করে স্পিডটা আদৌ চেঞ্জ হয়, লোড বাড়লে স্পিড কমবে, লোড কমে গেলে স্পিড বেড়ে যাবে, and then the governor has to act exactly in the opposite manner. Now we are coming to discuss the types of the governor. আমরা কি কি টাইপের গভর্নর in general ইউজ করি। Now based on the dynamics of functioning of the governor, এই পুরো গভর্নর ক্লাসিফিকেশনটা কিন্তু আমরা করছি হচ্ছে based on the functioning of the dynamics of governor. The governors can therefore largely classified into two categories. The first one is called the centrifugal type of governor, and the second one is termed as the inertia governor. Further, the centrifugal governor is classified into three types. One is called pendulum type, the other is called the gravity type, then it is called the spring type.
In the pendulum type, we have the first thing that is called Watt governor. A Watt governor ta hocche original or the initial governor, which is invented by James Watt as he invents the steam engine. James Watt হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা। তারে উনি যখন স্টিম ইঞ্জিন জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন, in order to the work with that engine, he needs to develop a initial design of the governor, and that particular governor is termed as the Watt governor. আমরা আলাদা করে ওয়াট গভর্নর কিছু পড়ব না, আমরা দেখাবো কি করে ওয়াট গভর্নর তৈরি হয়, and then there were certain demerits. We will discuss these demerits, those demerits as well, যে কেন আর ওয়াট গভর্নর পৃথিবীতে এক্সিস্ট করেনি। So from there, from the Watt governor, I mean to say from the pendulum type governor, we came into the design modification has gone to this way. Design modification ta ei dik barabar design modification hoyeche. Then we have the gravity type governor. To have a better control on your governor, we go for gravity type. And there are two types of governors we generally use in gravity type. One is called the Porter governor, and another is called the Proel governor. ঠিক আছে, তাহলে আমরা পোর্টার গভর্নর পেলাম, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কি প্রোয়েল গভর্নর। আমাদের প্রোয়েল গভর্নর করার অবশ্য আলোচনা করবার কোনো এই মুহূর্তে কোনো স্কোপ নেই, যদিও আমি প্রোয়েল গভর্নর দেখতে কি রকম হয়, I will verbally tell you and give you a figure how the Proel governor looks like. And then we have the other type of governor, which is called the spring type governor, and we have various designs of the spring type of governor. For example, we have Hartnell governor, we have Hartung governor, we have Wilson Hartnell type governor, and finally we have the Pickering governor. So these are therefore the different types of the spring type governors that are listed. And apart from that, exactly একটুখানি দাঁড়াও এক মিনিট, হ্যাঁ বলো, আমি তোমাকে 15 মিনিট বাদে ফোন করছি। হ্যাঁ, ওকে 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 ওকে। So we see therefore that in case of these spring type governor, then apart from them we have the what is called the inertia governor as well. Now in the fact box, what we see in modern power plants or thermal power plant or in the hydraulic power station also, instead of mechanical governors discussed here, electro-hydraulic governors, this is important, electro-hydraulic governors are used. In hydel power stations, still mechanical governors are also used. Mechanical governors are classic examples of the feedback control system, যেটা আমি বললাম যে ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম আমরা হচ্ছে যে এই ধরনের জায়গাগুলোতে আমরা ইউজ করি। So in our present discussion, we shall be discussing about the Porter governor, and we shall discuss the Hartnell governor. তাহলে আমরা কি করব, এখানে দুটো টাইপের থেকে, গ্র্যাভিটি টাইপের থেকে we will discuss the Porter governor system, and in case of the spring type we will be discussing the Hartnell system. কিছুটা হয়তো হার্টনেল বলছি, কিন্তু তার সাথে সাথে কিছু হার্টাং এবং উইলসন হার্টনেল এগুলো নিয়েও আমাদের একটু আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। So before we go and embark into the design, we like to refresh ourselves with some terminologies. Now the first one is called the height of the governor. Now what is meant by the height of the governor? Now it says that the vertical distance between the center of balls and the point where the upper arms intersect on the governor axis, this is called the height of the governor. তাহলে vertical distance between the center of balls and the point where the upper arms intersect on the governor axis. আমরা একটা ছবি দেখলে ব্যাপারটা বোঝার সুবিধা হবে। Say for example, this is the figure. You see in this is called non-intersecting type design. এইগুলো হচ্ছে, এই দুটোকে আমরা বলবো হচ্ছে আপার আর্ম, and these upper arms are connected to a fixed sleeve, and it is connected like this, that these upper arms are not intersecting physically with each other on the governor shaft. This is the center line which going like this is called the governor shaft. এই লিংক দুটো এই শ্যাফটের উপরে ফিজিক্যালি কানেক্টেড নয়, এটাকে আমরা এই জন্য বলছি হচ্ছে নন ইন্টারসেক্টিং ডিজাইন। Intersecting design কি হচ্ছে, in the intersecting design these upper links are directly connected, and it's connected over here by means of a pin,
and everything is connected to the fixed sleeve. এই fixed sleeve-টা মানে এটা always will be here. তাহলে in either case আমরা কি দেখব, height of the governor-টা তাহলে কি হবে এখানে না, in this case we have to allow these links to come and intersect on the governor axis. এটা আমরা মনে মনে করব, it is physically, মানে আমরা এই দুটোকে যেমন ডটেড লাইন দিয়ে প্রডিউস করে দিলাম, এই লিংকটাকেও ডটেড লাইনে প্রডিউস করলাম, সো দ্যাট দে কাম এন্ড মিট এট এ পয়েন্ট অন দি গভর্নর অ্যাক্সিস অর গভর্নর শ্যাফট, ঠিক আছে, ইন কেস অফ নন ইন্টারসেক্টিং লিঙ্কস। আর ইন্টারসেক্টিং লিঙ্কসে তো এরা ইন্টারসেক্ট করেই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এখানে যে পয়েন্টটা আমি পেতাম, দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন দ্যাট আই উড হ্যাভ গট বাই এক্সটেন্ডিং দিস টু লিঙ্কস of upper arms to intersect on the governor shaft, that particular point, or in this case this is physically not existing, in this design this point is physically existing, তাহলে যাই হোক whatever be the case, ওই পয়েন্টটার থেকে গভর্নর বল দুটোর সেন্টারের যে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স, this vertical distance is called, that means this dimension h, it is termed as the height of the governor. This is called the height of the governor. যদিও আমি এটা ইন্টারসেক্টিং লিঙ্কস এর ক্ষেত্রে দেখিয়েছি, ইন কেস অফ নন ইন্টারসেক্টিং লিঙ্কস কি করতে হবে তোমাকে, এই লিঙ্ক দুটোকে বাইরে প্রডিউস করতে হবে, পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনটা পেতে হবে, and from that point of intersection the distance, vertical distance of the centers of the balls from that point of intersection, সেই ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটাকে আমরা তখন বলবো হচ্ছে কি, it will be termed as the height of the গভর্নর, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে হাইট অফ দি গভর্নর। নেক্সট কামস, তাহলে এই পার্টটা আমরা বুঝে গেলাম। দ্য নেক্সট ইজ ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড। হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড? না, ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড কি বলা হচ্ছে কি না, দিস ইজ দি স্পিড অফ রোটেশন করসপন্ডিং টু হুইচ স্লিভ এন্ড বলস ডু নট শো এনি টেন্ডেন্সি অফ মুভমেন্ট। অর্থাৎ এটা এমন একটা স্পিড যে স্পিডে এভরিথিং ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, সবকিছু ইকুইলিব্রিয়ামে রাখা আছে, and there is no tendency of any movement। এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে কি ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড। যেমন যদি এভরিথিং ইজ রোটেটিং এট 3000 rpm, যদি ওই আমি আগের এক্সাম্পলে যদি সবকিছু 3000 rpm এ রোটেট করে, then 3000 rpm will be termed as my equilibrium speed, like that, ঠিক আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড, and if there is any change in speed, তাহলে আমার ইকুইলিব্রিয়াম স্পিডটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, and the governor will have the tendency to movement. Now next we have what is called the sleeve lift. Now the distance between the two extreme positions of the sleeve corresponding to the maximum and the minimum speed of rotations of the governor axis or shaft, এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্লিভ লিফট। এই ব্যাপারটা স্লিভ লিফট ব্যাপারটা কি একটু বলে দিই। এই গভর্নরটা যখন রোটেট করছে তখন তার দুটো স্পিড লিমিট থাকে, একটাকে বলে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্পিড লিমিট, another one is called the minimum speed limit, ঠিক আছে। এই ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম স্পিড লিমিটের মধ্যে এই স্লিভটা যে হাইটটা মানে মুভ করে, সে ফর এক্সাম্পল ইফ দি স্পিড ইনক্রিজেস টু দিস ম্যাক্সিমাম স্পিড, তাহলে কি হবে, সে দিস ইজ দি ডিজায়ার্ড ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল, তাহলে ম্যাক্সিমাম স্পিড যেই গভর্নরের হয়ে গেল, দ্য স্লিভ হ্যাজ টু মুভ আপ, তাই না। সে কি করলো না, এই একটা এই ইকুইলিব্রিয়াম জায়গা থেকে এই ম্যাক্সিমাম জায়গা এই অবধি সে উঠে গেল, এই অবধি সে উঠে গেল। আবার স্পিড ফলস ডাউন, তাহলে এখানে এই জায়গা থেকে সেই জায়গায় নেমে গেল। নাও দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু এক্সট্রিম পজিশনস বাই হুইচ দ্য স্লিভ ইজ মুভিং ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার অর ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, এই যে ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটা অ্যালং দি মেজার্ড অ্যালং দি গভর্নর শ্যাফট, এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি, দিস ইজ কল্ড the sleeve lift, এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্লিভ লিফট। সো ইট ইজ দি ডিসটেন্স বিটুইন দি টু এক্সট্রিম পজিশনস অফ দি স্লিভ। এক্সট্রিম পজিশনস বলা হচ্ছে কারণ ওই ম্যাক্সিমাম স্পিডের পরে আর তো তুমি স্পিড, ইট ইজ ম্যাক্সিমাম, তো এর বিয়ন্ডে আর তুমি স্পিড উঠবে না, এন্ড ইট ইজ মিনিমাম, তাহলে এর নিচে আর স্পিড ফল করবে না। সো দেয়ারফর the distance between these two extreme positions of the sleeve corresponding to this maximum and minimum speed of rotations of the governor axis is termed as, or this shaft is termed as the sleeve lift, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা আমাদের ক্লাসে we discuss up to this, আমরা এই অবধি আজকে আমরা ডিসকাস করলাম
এই অবধি আজকে আমাদের পড়া থাকবে। ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস উইল টেক আপ দি পোর্টার গভর্নর ইন ডিটেল। এবারের দিন ক্লাসে আমরা পোর্টার গভর্নর ডিটেলটাকে আলোচনা করবো। আমরা এরকম ছোট 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 সেগমেন্টে for 1 hour or say 45 minutes or something like that, we will try to discuss our issues and will not take up huge material in a particular day, so that things are understood at their level. ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই অবধি হচ্ছে যে জিনিসটাকে, আমার কথা প্রত্যেকে শুনতে পেয়েছো তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা আচ্ছা। তো এই অবধি আমরা আজকে এই অংশটুকু আমরা ডিসকাস করি। আমরা এর পরের দিন আমরা খালি পোর্টার গভর্নরের জিওমেট্রিটা নিয়ে ডিসকাস করব, and we will take the items small piece by piece so that the things are understood at this level. তাহলে আজকে আমরা মুখ্যত যে জিনিসটা আলোচনা করলাম যে হোয়াট ইজ বেসিক্যালি গভর্নর, গভর্নরের ফাংশনটা কি, and we saw that how the governor helps the turbine to maintain the constancy of the speed level, এবং আমরা দেখলাম যে কি করে হচ্ছে যে there is a why at all there will be the occasion of change in speed. How the change in speed takes place, now we saw it that it is directly connected to the your load demand যেরকম আছে সেইটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার এই স্পিডটা তোমার কি রকম বাড়বে না কমবে সেটার উপর নির্ভর করবে, and the thing happens like that. And we also say that what are the different types of governors that we have been using here, and আমরা তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু অংশ মানে কিছু কিছু টাইপ আমাদের হচ্ছে পড়তে হবে অ্যাজ আ পার্ট অফ আওয়ার কারিকুলাম। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই অবধি রাখি। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। এই অবধি বোঝাতে কি কোনো অসুবিধা আছে? নো স্যার, নো স্যার। ওকে, না স্যার। সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, হ্যাঁ বলো, কে দীপাঞ্জন বলো। বলছি যে যখন এই বল বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তখন তো স্লিপটা উঠে যাবে। তখন স্লিপটা উপরে উঠে যাবে, রাইট? হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা তো একটা মানে যতটা বলের লেভেল অব্দি বেশি তো উঠতে পারবে না। কোনটা বলের লেভেল অব্দি উঠতে হবে? না, বলের লেভেল কত উঠবে না উঠবে সেগুলোকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো, সেগুলো এই জিওমেট্রির উপর ডিপেন্ড করবে। ঠিক আছে, ওই ঠিক বলছো, এগুলো সব জিওমেট্রির উপর ডিপেন্ডেন্ট, এর মধ্যে প্রচুর জিওমেট্রি আছে। সেই জিওমেট্রির উপরে ডিপেন্ড করে আমি বলবো যে আমার এতটা স্লিপ উঠবে বা এতটা রেডিয়াস বাড়লে দেয়ার উইল বি দিস মাচ অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিজ ইন দি ডিস্টেন্স ট্রাভার্স বাই ইওর স্পিড। এই পুরো জিনিসটা আমাকে জিওমেট্রিক্যালি কন্ট্রোল করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা, আর কি আছে বলো? আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে যদি না থাকে তাহলে লেট আস কল ইট এ ডে। আমি আবার নেক্সট দিন ক্লাস কবে হবে, এই টাইমটা কি প্রত্যেকের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নাকি? হ্যাঁ, এই টাইমটা কি ঠিক সুট করছে? ঠিক আছে স্যার। তাহলে আমরা এই টাইমে আমরা কবে আবার হবে আমি তোমাদের ওয়েল ইন অ্যাডভান্স জানিয়ে দেব। আমরা সপ্তাহে 2টো করে ক্লাস রাখার চেষ্টা করছি, এন্ড উই উইল। হ্যাঁ, ওটাই ভালো স্যার। হ্যাঁ, সপ্তাহে 2টোর বেশি রাখবো না, 2টোই রাখবো আর কি। ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি, কালকে আমার সাথে এইচওডি স্যারের একটু কথা হয়েছে। আমাদের এই ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যদি তখনও আমার ধারণা ইউনিভার্সিটি খোলবার জায়গায় থাকবে না, তো ইভেন আফটার দিস ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ইফ ইউ থিঙ্ক যে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স রিলেটেড মানে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স রিলেটেড কোনো জিনিসের ডিসকাশন তোমাদের আগের সেমিস্টারে হোক, যেগুলো গেটের পারপাসে ইউ রিকোয়ার, তোমাদের হচ্ছে যে জানলে ভালো হয়। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো স্যার, স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল। না, সেটা তো তুমি বলেছিলে আমাকে, আমি জানি তুমি স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস বলেছিলে, সেটা আমি আমাদের স্যারকেও বলেছি। না, আমি সেটা বলছি না, ইউ ডিসকাস অ্যামাং ইয়োরসেলফ যে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস যদি হয়, তা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস তো একটা অনেক ভাস্ট জিনিস, তো তার মধ্যে থেকে কোন কোন অংশ, হ্যাঁ, কোন কোন চ্যাপ্টার তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে, তো সেই রকম একটা জিনিস এটা তোমরা নিজেরা একবার একটু কথা বলে আমাকে জানিও। এক্ষুনি জানাতে হবে না, কারণ আমাদের আগে গভর্নর চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করি, দিকে যখন চলে আসবো তখন ইউ মেক এ প্ল্যান অফ ইয়োরসেলফ যে আমরা একটু শর্টে হচ্ছে যে তোমার গেটের রিকোয়ারমেন্টের জন্য যদি তোমার কোনো কিছু জিনিস থাকে ইউ ক্যান টক উইথ মি, তাহলে আমরা ইনভাইট করবো তোমাকে এখানে এরকম ক্লাসে করবার জন্য। স্যার সৌম্যজিৎ, হ্যালো,
হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম আমাদের এই সেমিস্টার ইভ্যালুয়েশনটা তাহলে কি ওই ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের ওটার বেশি না, আমাদেরটা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের বেসিসে এখনই হবে না, অ্যাজ পার ইউজিসি ডিক্লারেশন। ইউজিসি তোমাদের মানে আদার দ্যান ফাইনাল ইয়ার কোনো কথা বলেনি। আচ্ছা, ইউজিসি মানে বরাবর বলতে একটা চাইছি যে জিনিসই এখন- মেনটেন করে এসছে, ইউজিসি ফাইনাল ইয়ারের কথাই বলে এসছে বরাবর। একবারই খালি বলেছে ইউজিসি যে অন্যদের জন্য